Hey besties, welcome to my YouTube channel, and on today's video see some safarians. Today we are going to piga nyasi dawa to dry up the weeds. Yeah, I'm going to use chemical. Habikill. Hii compound yetu inakaa mbaya mbaya. Yeah, true. By the way, hata ukiangalia, you know besties, when I was coming after, like I sit down, I saw all this green and I was like, when mom was here, ingekuanga hapa with dad. I felt kind of bad, but anyway, we move on regardless. Sama aje mom? So chochote ufanyika ufanyika na sababu. Although we might not know sababu yake sahi hatujui, lakini tungefurahia siku moja kama tutaweza kujua kwa nini tuweza jua venye ilifanyika. Tutafurahia sana. Tena roho zetu zitatulia kweli. So tunapima bwana ni chemical venye nake tunasema justice for my husband ionekane ndio roho zetu zitulie kabisa. Lakini Mungu tu atatunjalia neema yake. Bora atuondolee ugonjwa. Ni kweli. Hizi sinda zingine tapambana nazo tu polepole juu. Tunajua kuna Mungu aliye juu mbinguni. Ni kweli. Wow, that's it. I like it. Sometimes inabidingi like unajipea moyo we mwenyewe, you comfort yourself. Kwa sababu you know si kila time naweza kuanga mtu anakucomfort anakuambia ni ngumu. Ni hard. Kati ya 100 ni 10. Ni kweli. Anaweza kukucomfort. Yeah, true. Na ile comfort ya ukweli. Wengine ni wakukuchekelea. Kukuchekelea like wanakuonyesha venye they are with you, but roza wasiko huku. Sasa nataka kufunika pump. Nikifunika hii nafunikangwa hivyo, unasungusha hivyo. Nimesahau kazi. Hebu nione. Na tulikuwa tunatumia. Ndio tunatumia hata kupiga ng'ombe dawa. Sababu ya kupe. Hadi kopro. So na gosh. Imeharibika. Niki? Oh God. Maheni. Wamenya ate kana ni haha. Haipigi. Ni hapa. Hebu tuone ikoro ni athukire. No ikoro. Haipigi na ilikuwa inapiga. Hebu tuone. Naangusha. It's quite unfortunate. Direkodo. Ai ma. Nira ithie gikaga ikirituhaga. Nireka ati inapiga wewe. Oh, thanks God. Sasa hapa ndo mtu anaangalia unapiga. Sijui kama kasiafu kameniuma ama ni nini. Wow. So we are doing it. And I always feel happy when I visit home. Sijui mbona. Before I was feeling so bad. But sahi Mungu anaenda akifanyia wepesi. It's sunny. Ukanyitanitie. See this. Asiafu, nimeumwa na siafu. This is masaibu ya ushago. You see this? Sijui imenipandia wapi. I don't know where my dogs are right now. But at least huku ini imepaliliwa. So tunaweka some fertilizer kwa maize ndo
zimee haraka. This is the neighborhood. Unaanzishia na hapa? Unaenda kama huku ushaweka. Unaenda huku sasa chini? Okay. Let's see how it goes. Naenda kuweka. So at least ndo it germinate haraka. It's like adding manure. In the next some months, 2 I guess 3, itakuwa ready. Let me just get in the house. Oh my God. Where's the nini? Let me show you something. This was my favorite dad's chilling point. Here, hapa ndo tulikuwa tunakujanga tunaota moto. Dad would sit here kwa hii kiti. This one. My sister would sit on here. My mom ange hapa hivi chini with some blanket. And for me, this was my chilling point. Kwa hii kiti. Yeah. And we'd be a very good family. Actually, we are the best. I wouldn't say sometimes like I really miss him so much. I really miss him so much. Yeah, I miss the calls, the video calls. But I thank God. At least I'm better off kidogo, although it's hard. If you have never tasted death with your closest people, as in closest person, I swear it's the worst thing ever. Worst thing ever. I'll do a video on how I'm coping up and what I miss about him and everything, what has changed. Yeah, I'll do a video on that. But kitu ingine funny ni eti nikikuja kwa huko na feeling a certain silence, a certain peace of mind. Because I remember anytime nilikuwa depressed about something, maybe natafuta attachment when I was in college, nilikuwa narudingi tu home with things are so much in my head. I would feel so poor. Nikiingia kwa hii nyumba na feeling the spirit of my dad in the house. I feel a certain comfort. Na feel a certain warmth. Not like before. I don't feel any emptiness. I feel ni kama ananisikia. I feel ni kama ananiona. I feel as if I can talk to him. What I enjoy about it, kila time I usually come and update him and everything, although I know yeye huona. And what makes me happy is that ile flower nilipanda, it's still sprouting so well. Oh my God. It's still sprouting like imemea. I'll make sure I show you that. Imemea. And that's a true meaning of true love. Yeah. Anyway, Daddy, I love you so much and I'm doing all the best to make my mama, your wife, that's your wife, our mom, and my sister happy. I'm working tirelessly hard. Yeah, always guide me in everything that I do. Let me just have a little time of my own with my daddy over here. The spirit. Yeah. Sounds crazy, but that's how I feel. See you next in the Shamba.
some spinach. Oh, it needs to be done something. Mom ndo hiyo hapo. Hizo mom haho. Haliho dona. Hena tukiria so. Tiratu macio. Oh, tu. Ni besa ndu. Leo imaithe tukinde gitu tatu. Ito tato. Na timanene ao. Na timanene ogu aga 10. Ithano ciringi ithano. Ciringi. Sasa nimechuna kona. Ndagire miti. Niguo mambiraugaga atiriri akiria tuhandage twoka handu ha gutinda tukigura tugatua na ti haraihu. Not far. Paka cabbage. Sasa cabbage ni spendi. Poppy cop. I need the plaques. Yeah, I'm happy. So hizi nitaenda niweke katikati ya mchele na zitaiva haraka. Hash avocados are always small. Yeah. Zita ripen. Haraka sana. There are lots. Me and avocados, I'm sorted. I love avocados a lot. Let's go cop some for us kupika githeri. Ndo zimeiva. Kama unajuanga aje iko poa. Unafinya huko. Kifinya huko unasikia venye iko ngumu. Siposikia. Sasa ndio unakuja kutoa ya kupika. Ya kupika githeri. I noticed in town kikula githeri yao ni hard, but ya home it's so soft. Haivishangi. So sisi we prefer getting some home. Tunaenda tu tuna nini na jiko. Cop maneno. But cop ya kulangi nini maize mom. Kwa nini? Cop rose yo ginewe area. Yeah, so that's the end of the video. So kindly do subscribe to my channel. Like, give it a thumbs up, and I'll be happy for that. Let's meet up in the next video. Ciao, chores. Kopro ambie bye. Mabweke.